This conference will now be recorded. Okay, students, I'm going to start the class now. Today we are going to discuss about power equation and torque equation of DC motor. So in last class we discussed about different types of motors and how they are classified. We discussed about the current voltage and power equations. So that is the topic we discussed in last class, right? Now in this class we are going to discuss about how we can derive the power equation and what is the maximum power we can obtain at what condition we can obtain the maximum power, and next thing is torque equation. See here, why we are using the torque equation means generally we are supposed to derive that EMF equation of DC generator, right? So the parameters which we are going to derive, that is completely depends on that output. So మనం అంటే అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. So it means that if you know the output, then only you can give the input based on that. సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎంత కావాలనో దాని తగ్గట్టు మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we need to know that what is the output of parameters. Suppose in DC generator the output is electrical energy, right? That's why we derive that EMF equation, right? EMF is nothing but a voltage, so it is related to the electrical parameters. Now in the DC motor the output is mechanical energy, so here we are going to derive the torque equation, and torque is related to that mechanical parameter. So based on that we can decide that for what, how much of output, what we have to give the input. So ఎంత అవుట్పుట్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కి ఎంతైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో మన అవుట్పుట్ వస్తుంది. So that we can define that. So that's why we are going to derive that torque equation. And remember one thing, ఎక్కడైతే మీరు జనరేటర్ గురించి మాట్లాడతారో అక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అనేది డిరైవ్ చేయాలి. వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ మోటార్, దేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టార్క్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందో దాని తగ్గ పారామీటర్స్ గురించి మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో హియర్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ డిసి మోటార్ ఈస్ ఏ మెకానికల్ ఎనర్జీ, రైట్? So that's why we are going to know that we are going to derive that mechanical properties, that is torque. Now let's move on to the topic now. Right. So this is the topic we are going to discuss in today's class, that is power and torque equation. Now, before in this topic, we are going to derive the two derivations. One is power equation and torque equation. Now, in that power equation, what we are going to know means, suppose what is the condition for requirement of getting the maximum power? అంటే మనం maximum power, output power రావాలంటే అందులో parameters ఎలా ఉండాలి? What is the condition? So that is the thing we are going to derive. And next thing is torque equation of DC motor. For finding the torque, what are the parameters are required? అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరేటర్ లో జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ డిరైవ్ చేస్తాం. సో జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ మనకు మాక్సిమం రావాలన్నా మినిమం రావాలన్నా దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? స్పీడ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ Eg equals to P by Nz divided by 60A. So the amount of generated EMF is completely depends on that speed. Okay na? So both are directly proportional. అలాగే ఇక్కడ టార్క్ ఈక్వేషన్ లో కూడా టార్క్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు నో in this class. Now let's move on to the topic. First of all, we need to know that what is the power equation of a DC motor. Before that, just I am going to write here. So already we know the voltage equation of a DC motor. V is equals to EB plus IARA, right? This is the voltage equation of a DC motor, whatever it may be, shunt or series, whatever it may be. Just the general formula of voltage equation is V is equals to EB plus IARA. Here V is the supply voltage. Based on the supply voltage, a back EMF is generated in terms of output. So input voltage is equals to output voltage plus voltage drop across the armature. You know that why armature drop will be occur? Because it has a less resistance, right? Now this is the voltage equation. Now from this voltage equation we need to form a power equation. So how we can make? By multiplying that current on both sides. So here I am going to multiply on both sides by VIA equals to EBIA plus IA square RE. Now this is the power equation.
Now if you so this is called as power balance equation. The input power is equal to output power plus losses. So here the input power is electrical energy, then we can terminate it as P, that is electrical power, and the value, the equation EBIA is denoted as mechanical power, we can denote PM plus armature copper loss. So copper loss formula is I square R, but here we are taking the consideration that IA square RE. So it is a armature copper loss. Now this is the power balanced equation. Now from this what we are going to know means generally, so ikkada electrical power, mechanical power, so this is మన output anamata, this is our output mechanical power. Now we need to define that at what condition we will get that maximum mechanical power, అంటే ఏ కండిషన్ ఏ సందర్భంలో మనకు maximum mechanical power అనేది వస్తుంది, ఓకేనా. సో this is the condition we need to be derived that. So we are going to obtain that what is the condition for maximum power, okay, maximum mechanical power. Now if you see this equation, just simplify this. I'm going to simplify this equation in terms of output. So let me see how it will be. So here I am going to write this equation in terms of input equals to output plus losses, right? Now from this equation I need to be derived that output equation. So output is equals to input minus losses, right? This is the equation we need to use that for obtaining that maximum mechanical power, maximum mechanical output power. Now this equation simply I can write PM is equals to VIA minus IA square RU. So this is the equation we can obtain from the this. So this is the output mechanical power equation. Output is equals to input power minus losses. So this is the equation here. Now by using this equation we need to find that what is the condition for maximum power. Now before going to the derivation I just want to know that what is the difference between that differentiation and integration. So differentiation ekkada use chesaru, integration ekkada use chesaru? Do you have any idea about this? సో మీకు తెలిసింది చెప్పండి అమ్మా, తప్పైనా పర్వాలేదు రైట్ అయినా పర్వాలేదు. సో వాట్ యు నో దట్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో మీరు ఆల్రెడీ మ్యాథమెటిక్స్ చేసింటారు. జస్ట్ ఐ వాంట్ నో ద క్లారిఫికేషన్, అంటే మీకు తెలుసా లేదా జస్ట్ క్లారిఫికేషన్ కోసమే. సో మీకు ఏదైతే ఐడియా ఉందో చెప్పండి. What is the difference between that differentiation and integration and where we can use at what conditions? ఏ సందర్భాల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం? సో తెలుసో తెలియదు చెప్పండి ఒకసారి. తెలియదంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. The differentiation we can get exact points, sir. Right. Exact. Right. So I will no problem. I will explain that. Okay. So listen carefully. We are going to use the differentiation and integration in mathematics, right? So in that we can use the differentiation for obtaining the maximum value. Suppose మీకు ఏదైనా ఒక పారామీటర్ అనుకోండి. సో ఆ పారామీటర్ ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో మాక్సిమం ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఆ మాక్సిమం అవ్వాలంటే ఏదో ఒక పారామీటర్ ఇన్వాల్వ్ అయితేనే మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఉంది. సో మనకు టెంపరేచర్ అనేది ఏ సీజన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, మార్చి ఏప్రిల్ ఆ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ సో దిస్ టెంపరేచర్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ సన్ అవైలబుల్, ఓకేనా. సో ఆ విధంగా అంటే పర్టికులర్ పొజిషన్ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనం మెజర్ చేసేదాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అంటారు. బట్ వెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ when there is a certain limit, certain starting value, ending value ఉంటుంది, but we don't know the exact value. At that condition we are going to use that integration.
to find out the exact value in between the limits, right? So these are the two conditions we are using. You are using in the different applications like in differentiation and integration. Now here we are so the mechanical the output power we can append Pm is equals to VIA minus IA square RA. So this is the mechanical power equation, right? Now we need to find that what is the condition for obtaining the maximum mechanical power. అంటే ఏ సందర్భంలో mechanical power అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. So that is the thing we need to be derived that. Now for obtaining the condition we need to be differentiate this equation with respect to IA. Why? Because the entire equation, the entire parameters will be affected by the current. ఓకేనా, మనకు ఒక సర్క్యూట్ లో దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యిందంటే కరెంట్. వై? బికాస్ మనం ఇచ్చే వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్. సో అది ఎంత, సో 220 కావచ్చు, 100 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వీఆర్ గివింగ్ ద వోల్టేజ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. బట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్, అంటే సర్క్యూట్ గుండా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, అది దేనిపైన డిపెండ్ ఏంటంటే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క రెసిస్టివ్ పవర్ పైన లేదా ఆ డైరెక్షన్ పైన, దానిపైన బేస్ ఏంటది అంటే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది వేరియబుల్ పారామీటర్. ఇట్ షుడ్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయాలంటే జస్ట్ ఒక బాగా సమ్మర్ సీజన్ లో మరి వర్క్ చేస్తే జస్ట్ 1 hour లో మీరు అలసిపోతారు. బికాస్ ఎందుకంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్ ఆ విధంగా ఉంది, ఓకేనా. అదే వ్యక్తి కొంచెం అంటే చల్ల ప్రదేశంలో చేస్తే ఒక 2 hours ఎక్కువ పనిచేస్తాడు. వ్యక్తి ఒకటే, బట్ కండిషన్ ఇస్ డిఫరెన్స్, రైట్. అలాగే ఇక్కడ వోల్టేజ్ మనం కాన్స్టెంట్ ఇస్తాము, బట్ ద వే ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ డిఫర్ based on the conditions, based on the parameter which is using in the circuit. See, that's why we are going to differentiate this equation with respect to that IA. So dPm divided by dIA. And it should be equating to 0. So this is the condition we are going to be derived. Wait for a minute. ఓకే స్టూడెంట్స్, మనం ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ డిరైవ్ చేయాలి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ వి నీడ్ టు బి ఫైండింగ్ ద మాక్సిమం కండిషన్, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ కి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి. హౌ వి కెన్ అప్లై దిస్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ వి డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు IA? See, this is the equation we need to be differentiate with respect to IA, right? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఈ టర్మ్ ని నేను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే V మైనస్ ఇక్కడ IA స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2IA వస్తుంది. 2IA RA ఈక్వల్స్ టు 0, అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ యూ కెన్ అప్లై. వెదర్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? కరెక్టా తప్పా ఇది? Correct, sir. From this equation we can write V is equals to IA RA and divide by 2. So IA RA we can write IA RA is equals to V by 2. Okay, now so just remember this equation. IA RA is equals to V by 2. Now
this equation we need to be substitute in the voltage equation. Now let me see how it will be. So we need to substitute this equation. This V is equals to EB plus IARA. Now, if you substitute this term in this equation, you will get V is equals to EB plus V by 2. And VB you can write V minus V by 2. Now, finally, we will get EB is equals to V by 2. This is the condition we will get that maximum mechanical output power. ఎప్పుడైతే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది మనం ఇచ్చే సప్లై వోల్టేజ్ లో సగం ఉంటుందో దెన్ దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ దట్ మాక్సిమం మెకానికల్ అవుట్పుట్ పవర్. ఓకేనా? సో మీకు కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కండిషన్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ ద పవర్ ఇన్ ద డిసి మోటార్. సో ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V by 2. సో మన సప్లై వోల్టేజ్ 200 ఇచ్చాం అనుకోండి, బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? 100 అవుతుంది. ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో మోటార్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవ్వాలంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది సప్లై వోల్టేజ్ కన్నా ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ఆఫ్ ఉండే కొద్ది ఏమవుతుంటే దెన్ విల్ గెట్ ద మాక్సిమం మెకానికల్ పవర్. ఎందుకంటే ఆపరేషన్ తగ్గుతుంది ఇక్కడ, కానీ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది? వి విల్ గెట్ ద మాక్సిమం అవుట్పుట్. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్ అబ్టైనింగ్ ద అవుట్పుట్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ EB is equals to V by 2. అంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది సప్లై వోల్టేజ్ లో సగం ఉన్నప్పుడు మనం మాక్సిమం పవర్ ని అబ్టైన్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఈక్వేషన్ అండ్ కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం పవర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ద టార్క్ ఈక్వేషన్. See here. So this is the condition. So sorry, it is a EB. Back EMF is equals to V by 2. Okay na? So ఇది మనకు ఫార్ములా ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సో this is the power equation and condition for maximum power of a DC motor. Now we are going to derive the torque equation. Let me see. So torque equation చెప్పే ముందు just I want to tell you that ఇప్పుడు టార్క్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయింటది? Do you know that what is the meaning of torque? టార్క్ అంటే ఏంది? అది దేనిపైన డిపెండ్ అయింటది? At what parameter torque is depends. సో దానికన్నా ముందు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ ఒక డోర్ ఉందనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద డోర్. సో ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఒక హ్యాంగర్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకొని ఓపెన్ చేయడానికి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఇది మూవింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఈ డోర్ ఓపెన్ చేయాలంటే సో మీకు 3 పాయింట్స్ ఇస్తాను. సో ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఓకేనా? సో మీరు ఏ పొజిషన్ లో మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే డోర్ అనేది ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది? సో పొజిషన్ 1, పొజిషన్ 2, పొజిషన్ 3. సో ఇన్ విచ్ పొజిషన్ వీ కెన్ మూవ్ ద డోర్ ఈజీలీ? థర్డ్ పొజిషన్ సార్. రైట్, థర్డ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఎందుకు చెప్పానంటే సపోజ్ మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ అనేది రొటేషన్ పార్ట్ కి దూరంగా ఉండే కొద్దీ మనం ఈజీగా దాన్ని మూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? వెన్ ద ఫోర్స్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద రొటేటింగ్. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇది రొటేటింగ్ మూవింగ్ పార్ట్ అనమాట ఇది. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనం స్క్రూస్ టర్న్ చేసి ఆ డోర్ మూవ్ చేయడానికి చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ దూరం ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ అప్లై చేస్తారనుకోండి ఫోర్స్, సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మూవ్ ద డోర్. ఓకేనా? ఎక్కువ కష్టపడాలి. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అండి. సో మీకు ఒక స్క్రూ ఉంది. ఓకేనా? ఒక స్క్రూని మీరు ఓపెన్ చేయాలి. మీకు ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు? స్పానర్ కానీ లేకపోతే చేత కానీ యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఒక స్పానర్ పెట్టుకొని ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద స్పానర్. ఇప్పుడు స్పానర్ ఈ పొజిషన్ లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుందా, లేదా ఈ పొజిషన్ లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా మూవ్ అవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ పొజిషన్ 1 అండ్ పొజిషన్ 2. మీరు ఈ స్క్రూని ఓపెన్ చేయాలంటే స్పానర్ తో ఓపెన్ చేస్తాం. స్పానర్ తెలుసు కదా,
ఓకేనా. ఆ స్పానర్ తో ఓపెన్ చేయాలంటే మీ స్పానర్ ని పొజిషన్ 1 లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా మూవ్ అవుతుందా, 2 లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా మూవ్ అవుతుందా? సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక లారీ కానీ ఏదైనా వెహికల్ కి టైర్ పంచర్ అయినప్పుడు ఒక ఇది వేస్తారు కింద స్క్రూ గేజ్ లాగేసేసి దాన్ని పైకి లేపుతారు అనమాట. ఓకే, ఆ టైర్ మార్చేదానికి. సో అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మామూలుగా పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక లాంగ్ రాడ్ తీసుకొని దాన్ని ఓపెన్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా. సో ఎందుకు అలాగా చేస్తారంటే మనం ఎక్కడైతే మూమెంట్ అనేది జరుగుతుందో దానికి దూరంగా మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఈజీగా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. సో అప్పుడు మనకు ఆ వర్క్ డన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీకు దగ్గరగా చేశారనుకోండి మూవ్ కాదు. ఓకేనా. సో దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లలు ఒక టైర్ తో ఆడుకుంటా ఉంటారు. ఓకేనా. ఒక టైర్ సైకిల్ టైర్ తీసుకొని దాన్ని దొల్లించుకుంటా ఉంటారు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మన టైర్స్ లో డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పెద్ద సైకిల్ అనుకోండి పెద్ద టైర్ ఉంటుంది, అదే చిన్న అయితే కొంచెం స్మాల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తే ఏది స్పీడ్ గా మనం రొటేట్ చేయొచ్చు, చిన్న టైర్ నా పెద్ద టైర్ నా? స్పీడ్ గా రొటేట్ చేయొచ్చు అంటే విత్ స్మాల్ ఎఫర్ట్స్. స్మాల్ ఎఫర్ట్స్ తో అంటే సేమ్ ఎఫర్ట్స్ లో అంటే స్మాల్ సైజ్ వీల్ ని ఎక్కువ రొటేట్ చేయొచ్చా, పెద్ద సైజ్ ని ఎక్కువ రొటేట్ చేయొచ్చా? బిగ్ సైజ్. రైట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన టాపిక్ లో వస్తాం. ఓకేనా. రైట్. దిస్ ఇస్ ద వీల్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు మోటార్ లో కూడా ఆర్మేచర్ అనేది రొటేటింగ్ పార్ట్ అనేది ఒక సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫోర్స్ అనేది సో దిస్ ఇస్ ద ఇప్పుడు అవుటర్ సర్ఫేస్ లో ఒక పాయింట్ అనుకుంది, అది ఫోర్స్ అప్లై చేసే పాయింట్ అనమాట. ఇప్పుడు మనము ఇదే టైర్ అనుకుంటే మనము ఆ టైర్ మూవ్ అంటే ఒక స్టిక్ తో సర్ఫేస్ పైన అటాచ్ చేస్తాం. ఓకేనా. కొత్త అది మూవ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే దీని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుందంటే సెంటర్ ఆఫ్ రేడియస్ అంటే సెంటర్ పాయింట్ కి అవుటర్ సర్ఫేస్ డిస్టెన్స్ పెరిగితే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మాక్సిమం అవుట్పుట్. ఓకేనా. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ ఇప్పుడు నేను టార్క్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తా అంటే టార్క్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the axis. So the torque is defined as the turning and twisting force acting on a axis. అంటే టర్నింగ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ వీల్ ఈ పుల్లి ఇది పుల్లి అనుకుందాం ఒకటి జస్ట్ పుల్లి. ఓకేనా. సో టర్నింగ్ అంటే రొటేట్ అయ్యేది, సో ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది. ట్విస్టింగ్ అంటే మామూలు ఒక థ్రెడ్ కి ఎలా తీసేస్తే ట్విస్ట్ రొటేట్ ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతూ ఉంటది, దాన్ని ట్విస్టింగ్ అంటారు. సో టార్క్ is defined as the turning and twisting force acting on axis is called as torque. Okay, now we can define torque is equals to F into R. So this is the torque equation. So here F is the force applied on the axis and R is the radius of the pulley. So this is defined by the torque. ఇక్కడ వచ్చేసి టార్క్ అనేది టార్క్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫోర్స్ అంటే టార్క్ అనేది ఫోర్స్ పైన డిపెండెంట్. సో మన ఇది ఒక వీల్ రొటేట్ అవ్వాలంటే టార్క్ పైన డిపెండెంట్ అది. ఓకేనా. ఆ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టార్క్ అండ్ ఫోర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. ద టార్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫోర్స్ ఇంటూ ఆర్. Now we are going to derive the torque equation of a DC motor. Right. So now I am considering that a pulley. Okay. So see here, by the term torque is meant by turning or twisting moment of a force about an axis. అంటే మనం ఇక్కడైతే ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తామో ఇట్ మే బి టర్నింగ్ ఆర్ ట్విస్టింగ్ దట్ షుడ్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద టర్మ్ షుడ్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఇట్. ఓకేనా. Now it is measured by the product of force into radius at which force acts. So ఇక్కడ మన ఫోర్స్ అనేది ఈ పాయింట్ అయితే యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. Now this force into R, then we will get the torque. Okay, now we will see when the force is applied on this, it will be rotating at the n speed. Okay, now we will see that what is the consideration we are going to derive this in this equation. So initial definition is, so different torque ante the torque is defined as the turning and twisting force acting on a pulley about an axis, and it is given by the product of force and radius. So this is the statement and the definition of a torque. Now when we apply the force,
this pulley will be rotating at a speed of RPS, revolution, rotations per second, or revolution per second. Now the units of torque is, what is the units of torque? What is the units of torque? What is the units of torque? Yeah, tell me, what is the units of torque? Right, Newton meter. Now so this is the equation, right? Torque equation is F into R, and this units is Newton meter. So represent it is equation 1. Okay, now we need to find that work done. So work done is given by how much of force we are applying into 2 pi r. So ఇక్కడ 2 pi r అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే జనరల్ గా how we can apply this equation అంటే వర్క్ డన్ అంటే మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసామో అది ఎంత స్పీడ్ లో రొటేట్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో రొటేటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులర్ షేప్, రైట్? సో ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉండేది ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ అయ్యేదాన్ని సర్కంఫరెన్స్ అంటారు. ఓకేనా? సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇస్ 2 pi r, రైట్? నౌ ఫ్రమ్ దిస్ we can write work done is equals to F into 2 pi r. So this is given by work done. Now what is the now we have to find that power developed equation. See here, this is the torque equation F into R. The work done by this force is in one revolution will get force into distance. అంటే ఈ ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళా కంప్లీట్ గా ఒక సర్కిల్ చేస్తే దీని సర్కంఫరెన్స్ అంటారు. దట్స్ వై వి అప్లై దట్ F into 2 pi r and units of work done is joules. Okay, now we need to find that power developed. So the power developed we can write work done into speed. అంటే ఎంత వర్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో పవర్ అంటే దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది? సో పవర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ మనం ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో ఎంతైతే వర్క్ డన్ జరుగుతుందో అంత స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ రైట్ వర్క్ డన్ F into 2 pi r into n. So here n is RPS. Okay, now so this is the power equation. Now from this equation I can arrange this F into R into 2 pi n. So here what is the value of F into R? Armature torque TA into 2 pi n. This is the power. So ఇప్పుడు చూడండి torque, work done and power we can apply that TA into 2 pi n. Okay, now what is the units of power here? Watts. Okay, now here how we can define the 2 pi n? 2 pi n అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు? How we can define the 2 pi n value? Right. So here ఇక్కడ మన 2 pi n అనేది angular velocity వస్తుంది. Okay, now so we can define 2 pi n is equals to angular velocity. Then finally we can apply that the power is equals to T into, that is torque into angular velocity. This we can write watts. This is the power equation. Now from this power equation we need to be find that torque of a DC motor. So are you clear up to this? So ఇంతవరకు మీకు అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన 3 equations. One is torque, work done and power. From these 3 equations we will derive the torque equation. Are you clear about this? Yes, sir. Right. Now just remember that మనం ఆల్రెడీ యూనిట్ 1 లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్? ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అంటే ఏంది? ఆ కండిషన్ లో ఏమొస్తుంది? ఓకేనా? సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దట్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, ఒక ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు? ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ ప్లస్ లాసెస్ అని రాస్తారు.
Okay na? So that is called as energy balanced equation. Now ఆ ఈక్వేషన్ ని మనము ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో చేయాలంటే, ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అంటే ఏంటంటే లాస్లెస్ కండిషన్. ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ లో మీరు ఎంతైతే ఇన్పుట్ ఇస్తారో అంతే అవుట్పుట్ వస్తే దాన్ని ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అంటారు, వితౌట్ ఎనీ లాసెస్. ఓకేనా? నౌ based on that energy balance equation. So energy balance equation ఏంది? Input power is equals to output power plus losses. So this is called as energy balanced equation. Okay now, this equation if you represent in the terms of equilibrium condition, then you will get input is equals to output, right? So electrical power is equals to mechanical power. Ipudu P is equals to T into omega అనేది ఎలక్ట్రికల్ పవర్ మెకానికల్ పవర్. P is equals to T into omega, whether it is electrical power or mechanical power. Electrical powers. What? Electrical powers. బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నామా, ఇక్కడ T అనేది మెకానికల్ సంబంధించింది. టార్క్ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, these two are belong to the mechanical power. Okay na? So this is called as mechanical power, PM. And electrical power you can write P is equals to EB into IA. This is called as అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వేషన్ లో పవర్ మెకానికల్ పవర్ ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ లో మనం ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ పవర్ ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాం కదా, V into IA is equals to EBIA plus IA square RA. ఒకవేళ మన పవర్ ని ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే EB into IA చేస్తాం. అదే పవర్ ని మెకానికల్ పారామీటర్స్ లో రిప్రజెంట్ అంటే T into omega వేసుకుంటాం. So are you clear now? Now this equation we can represent in the equilibrium condition. So this is the condition. So PM is equals to, we can write, so this is the mechanical power T in terms of mechanical parameters, T into omega. At the same time the mechanical power we can represent in the form of electrical parameters, EB into IA. Okay na? ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేస్తే రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ ఇస్తామో then you will get the mechanical output, that is the same. So now from this relation we need to be derive that torque equation. Now let me see that. So final గా మనకు T into omega is equals to EB into IA అనే కండిషన్ వచ్చింది. And this is the condition where we got means from the representation of power in terms of mechanical components and representation of power in terms of electrical components. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ రిలేషన్ వి నీడ్ టు బి డిరైవ్ ద టార్క్. జనరల్ గా ఒక మోటార్ లో టార్క్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద DC మోటార్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కపుల్డ్ టు ద షాఫ్ట్ టు ద లోడ్. అంటే ఒక లోడ్ ని షాఫ్ట్ ద్వారా చేస్తాం. ఇప్పుడు the available of torque at the armature is generated by TA, armature torque antaru. Okay na? The availability of gross mechanical power at the armature is generated by the TA, and the availability of torque at the shaft we can call as TSH, shaft torque antaru. Okay na? So ఇప్పుడు ఏంటంటే armature torque ఎంతైతే ఉందో and this armature torque will transfer to the load. అంటే ఈ టార్క్ అనేది ఆర్మేచర్ నుంచి లోడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. while transferring this torque there is a torque some loss, అంటే టార్క్ అనేది లాస్ అవుతుంది, that is given by the loss torque. So TL is equals to TA minus TSH. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు DC మోటార్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ టార్క్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆర్మేచర్ టార్క్, షాఫ్ట్ టార్క్ అండ్ లాస్ టార్క్. So this is the 3 torques available on the DC motor. So మీకు 2 marks అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. What are the different torques available on the DC motor? One is armature torque which is available on the armature, and this shaft torque which is available on the shaft, and last torque. Last torque అంటే the armature torque is transferring from armature to that load. There is some losses happening in the torque that is denoted by the TL. Okay now from this equation we need to be derive the armature torque. Okay na? So let me see that. So నేను ఆ ఈక్వేషన్ ని ఆర్మేచర్ టార్క్ కనుక్కోవడం చేస్తాను. సో TA is equals to TA into omega equals to EB into
IA. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఈ ఈక్వేషన్ ని ఆర్మేచర్ టార్క్ కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో TA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఒమేగా TA ఇంటూ ఒమేగా వి కెన్ రైట్ 2πn ఈక్వల్స్ టు హౌ వి కెన్ రైట్ EB వాల్యూ. EB ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? How we can write EB? EB we can write P by NZ divided by A into IA. So ఇక్కడ 60 ఎందుకు చెప్పండి? Why we are not considering 60 here? ఇక్కడ 60 ఎందుకు తీసుకోలేదు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్? సో మామూలుగా EB ఫార్మ్ అయింది P by NZ divided by 60A కదా, ఇక్కడ 60 ఎందుకు తీసుకోలేదు నేను? Why I am not considering 60 here? సో జనరల్ గా EB ఫార్ములా ఏంది? P by NZ divided by 60A. ఓకేనా? సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సేమ్, కానీ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి? ఇక్కడ 60 తీసుకోలే, ఇక్కడ 60 తీసుకున్నాను. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? Yeah, tell me the answer soon. So it is going to time up. Chepandamma, why we are not considering the 60 here and there we are not considering? So I will tell you that. What is it? Endukante, so here the n is represented in terms of RPS. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మన స్పీడ్ ని RPS తో రిప్రజెంట్ చేస్తామో then we are not considering the 60 in the denominator. When we are representing n in RPM, we are considering that 60 on the denominator. So that is the difference. ఎప్పుడైతే మన స్పీడ్ ని RPS తో రిప్రజెంట్ చేస్తామో ఇక్కడ 60 తీసుకోం డినామినేటర్ లో. ఎప్పుడైతే స్పీడ్ ని RPM తో రిప్రజెంట్ చేస్తామో we are taking the 60 here. So that is the difference here and here. Now from this equation, there is any parameter going to be cancelled? ఏదైనా పారామీటర్ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? Is there any parameter is going to be cancelled? Right. So if you observe that left hand side equation, right hand side equation, there is a one term is common, that is speed. Okay, now these two speeds are in terms of RPS, revolution per second. Now from this I can write armature torque is equals to 1 divided by 2 pi into P pi Z divided by A into IA. Now what is the value of 1 by 2 pi? What is the value of 1 by 2 pi? So here ikkada meer pi to calculate chesapudu you have to keep the calculate in the radians mode. What is the value of 1 by 2 pi? Right. The value of 1 by 2 pi is 0.159. 0.159. Now this parameters we can represent pi IA into PZ by A. So this is the
armature torque of a DC motor. So this is the equation. So 0.159 into pi z IA into P by E. ఓకేనా సో ఈ ఈక్వేషన్ లో నేను ఎందుకు ఈ రెండు పారామీటర్స్ సెపరేట్ రాసుకున్నా అంటే here these three parameters are constant: number of poles, armature, conductors and parallel paths. The only variables are pi into IA. So the finally we can write the torque equation. Armature torque equation is TA equals to 0.159 into pi IA into PZ by A. This is the armature torque equation, and here the armature torque is directly proportional to pi IA. So from this equation we can derive this derive this relation. So here why we are considering that armature torque is directly proportional to pi IA means when compared to these three parameters, so these three parameters are constant. These should be not changed. Okay now, so that's why the torque equation is directly proportional to that pi IA. So keep remember this relation, and it is used for the upcoming classes. And next classes will use outundi. Now armature torque is over. Now we need to find that shaft torque. Let us see that how we can derive the shaft torque. Right. So now this is the equation we can write. So this is the equation in terms of RPS. When speed is in RPS, we can apply this equation. So at the same time, when speed in considering RPM, so we can write TA is equals to EBIA divided by 2 pi N. So general formula is TA into omega equals to EBIA. So this is the formula, right? Now when N is in RPM, so TA you can write TA is equals to EBIA divided by 2 pi N. Now when N is in RPM, we need to keep denominator 60. So from this equation we will get armature torque is equals to 9.55 EBIA divided by N. So ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమే, బట్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామంటే when there is not mentioned that number of, అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఇస్తారు, అలాంటప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. TA is equals to 0.159 into pi IA into PZ by A. In some problems they won't give these all parameters. At that condition we need to use that armature torque is equals to 9.55 EBIA divided by N. So these two equations we can use for finding the armature torque based on the what are the parameters they given. Okay now we will see that shaft torque. Right. So the shaft torque is given by that. See here, the torque is which is available for doing useful work is known as shaft torque, and it is called because it is available at the shaft. The motor output is given by, so the output is given by torque TSH into 2 pi N. So this is the mechanical output here. Now from this TSH we can write TSH is equals to output divided by 2 pi N. So now we can write TSH, you can write 9.55 into output divided by N. So this is the shaft torque equation. Now the difference between the armature torque and shaft torque, we can get that last torque. TL is equals to TA minus TSH. So these are the three different torques is available on the DC motor. So this is about torque equation of a DC motor. In next class we are going to solve some problems on the torque equation. Okay now, right? So okay students, do you have any doubts? I will just clarify on tomorrow classes. Okay, just me derivation practice cheskondi. So మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ సెండ్ చేసాం కాబట్టి ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో జస్ట్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ అంటిల్ నౌ. సో ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ క్లాస్ నౌ. థ్యాంక్ యూ.